హలో వెల్కమ్ టు యూ అండ్ మీ మ్యాథ్ అకాడమీ. సో మరి లాస్ట్ క్లాస్లో 4 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయండి. నెక్స్ట్ 5th నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. చూడండి, ఇంకా ఇందులో మనకి 5th ఏప్రిల్ 2026 షిఫ్ట్ 1లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది. సియర్ 5th ప్రాబ్లం. లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు సి. సి మీన్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. Next, alpha beta be the roots of the equation. Okay, these two are roots of the equation. Next, beta minus alpha root 11 and beta square minus alpha square is equal to 3i root 11. Then beta cube minus alpha cube whole square is equal to. Okay, find the value of. Okay, see here how to find out. So here given beta minus alpha is equal to root 11. Next, beta square minus alpha square is equals to 3i root 11. Beta square minus alpha square can be written as, how to write, a square minus b square form, means beta plus alpha into beta minus alpha is equal to 3i root 11. In place of beta minus alpha, substitute root 11. Okay, therefore beta plus alpha into root 11 is equals to 3i root 11. Okay, root 11 cancel. So remaining beta plus alpha is equal to 3i. Beta minus alpha root 11. Okay, adding. Suppose this is 1, this is 2. Equation 1 plus equation 2. Okay, 1 plus 2 is same అవుతుంది. That is equal to beta plus beta minus alpha is equal to root 11. Beta plus alpha is equal to 3i. Adding means these two are get cancelled. Beta plus beta, 2 beta is equals to root 11 plus 3i. Okay, so therefore from this one beta is equal to what? 3i plus root 11 by 2. Okay, root 11 plus 3i by 2 or 3i plus root 11 by 2. Okay, this is beta value. Okay, substitute beta in equation 2 or equation 1. Suppose substitute in equation 2. Substitute 2. In place of beta, substitute 3i plus root 11 by 2 plus alpha is equal to 3i. Okay, therefore alpha is equal to 3i. This one bring right side, therefore minus of 3i plus root 11 by 2. Okay, 2 into 3, 6i. 6i minus 3i, 3i minus root 11 by 2. Okay, this is alpha value. Okay, this one beta value. So product of the roots, multiply these two, that is equal to what? Alpha beta is equal to 3i plus root 11 by 2 into 3i minus root 11 by 2. Okay, a plus b into a minus b. A square means 9i square. Okay, 9i square means minus 9 minus root 11 whole square means 11 by 2 into 2, 4. Okay, 9 1, 11, 20 minus 20 by 4 means alpha beta is equal to 4 1s are 4 5s. Alpha beta value minus 5. Okay, so here find beta cube minus alpha cube whole square. See here how to find out beta cube minus alpha cube whole square. Okay, is in the form a cube minus b cube form. A cube minus b cube formula we know. Write down a minus b into means beta minus alpha into a minus b into a square plus ab plus b square. B square means alpha square, ab means alpha beta. Okay, total whole square write down. Total whole square means separate the squares. Suppose beta minus alpha whole square. Next this one square. Okay, next beta minus alpha value we know root 11. Root 11 whole square into beta square plus alpha square. A square plus b square form. How to write a square plus b square? A plus b whole square minus 2ab means 2 beta alpha remaining alpha beta whole square. Okay, root 11 whole square means 2 root cancel, 11 into beta plus alpha whole square minus 2 alpha beta plus alpha beta minus alpha beta whole square. Okay, therefore 11 into beta plus alpha value
beta plus alpha is equal to what? 3i na? 3i square. 3i square means 9i square. 9i square value minus 9 minus alpha beta value minus 5. Already minus is there. Minus into minus plus 5 whole square. 11 into minus 4 whole square. Minus 4 whole square means 16. 11 16 is what? 16 into 11 6 is 66. Okay, 11 1 is 11 plus 6 17 176. Okay, so your options, second option is the correct answer. Okay, check it once. Okay, right. Next problem. Let alpha comma beta, okay, be the roots of the equation, and gamma comma delta be the roots of the second equation. Alpha beta no roots of the first equation, gamma delta are the roots of second equation. P comma q belongs to z. Z means what? Integers. Okay, next alpha beta gamma delta are in gp, then mod p plus q. Okay, find the value of mod p plus q. How to find out? That is equal to, so here alpha beta gamma delta are in gp. In gp, suppose consider, let alpha is equals to a, beta is equal to ar, gamma is equal to ar square, delta is equal to ar cube. Okay, gp is of the form we know ar square ar cube. So consider alpha beta gamma delta. So here alpha beta are the roots of the first equation, means sum of the roots is what? Alpha plus beta is equal to, alpha plus beta is equal to minus b by a means 1, alpha value a, beta value ar is equals to 1. In these two terms, a common, 1 plus r is equals to 1. Okay, similarly, gamma comma delta are the roots of second equation. Sum of the roots, gamma plus delta is equals to 4. Gamma means what? A r square. Delta means a r cube is equal to 4. Okay, in these two terms, a r square common. A r square common or a r square. Okay, a r square common. Remaining what? 1 plus r, 1 plus r is equal to 4. A into 1 plus r, in place of a into 1 plus r substitute 1, r square into 1 means r square is equal to 4. Okay, r square 4 at r is equal to plus r minus 2. Okay, so r value is plus r minus 2. Suppose r is equal to 2, what happen? If r is equal to 2, that implies, substitute here r is equal to 1 plus 2 3. Okay, a into 3 is equal to 1 means a is equal to what? 1 by 3. Okay, a value 1 by 3 whenever r is equal to 2. Okay, next, product of the roots is what? Product of the roots of first equation, alpha beta. Okay, alpha beta is equal to what? C by a na. Here product of the roots, alpha beta is equal to c by a. C by a means p by 1 p. Alpha value, alpha is equal to a, beta is equal to ar. A into ar is equal to p. A value we know, a is equal to what? A value 1 by 3, a square r here, a square r is equal to p. A square means 1 by 9, r value, r is equal to what? 2 is equal to p. P value 2 by 9. Okay, whenever r is equal to 2, p value 2 by 9, but p means what? Integer. So here not an integer, so that's why leave it. R is equal to not possible. Okay, leave this case. Next, r is equal to minus 2. Okay, next case, suppose if r is equal to minus 2. Okay, therefore that implies a is equal to what? A into 1 minus 2. 1 minus 2 means minus 1 is equal to 1. Okay, minus a is equal to 1, therefore a value minus 1.
Similarly, here product of the roots gamma delta here. Okay, gamma delta is equal to what? Product of the roots q. Gamma means a r square, delta means a r cube is equals to q. Okay, a into a square, r square into r cube means r power 5 is equal to q. A square value minus 1 whole square 1, r power 5, r value minus 2, minus 2 whole power 5 is equal to q. Therefore, q value minus 32. Okay, next. So, but here find mod p plus q. Mod p plus q, that is equal to mod p value. P is equal to what? P is equals to alpha beta na. P means alpha beta plus q means gamma delta. Gamma delta is equals to what? Mod p plus q value, that is equal to mod alpha beta. Alpha is equal to a, beta is equal to ar. A into ar, a square r gamma delta. Okay, gamma delta is equal to gamma delta ar square into ar cube. Okay, that is equal to a square r plus a square r power 5. Okay, so in these two terms a square r common, remaining 1 plus r common, r power 4 here. Okay, substitute, that is equal to a square value, a value what? Minus 1 na? Minus 1 whole square 1 into r value minus 2. Okay, 1 plus r power 4 minus 2 whole power 4 here. Okay, therefore minus 2 into 1 minus 2 whole power means 16 plus 16 means minus 2 into 17 mod minus 34. Mod minus 34 is equal to what? Plus 34. Okay, 34 is the answer. Third option is the correct answer. Okay. Okay, right. Next problem. See here, seventh one. Consider the quadratic equation. This is the quadratic equation. N belongs to R, alpha be the minimum value of the product of its roots. Next, beta be the minimum value of the sum of its roots. Alpha no, minimum value of the product of its roots. Beta means maximum value of the sum of its roots. Then the sum of the first 6 terms of the GP. Okay, whose first term is alpha, common ratio is alpha by beta. Aim find out cheyali, sum of the first 6 terms of the GP find out cheyali. Mana given quadratic equation enti? What is the given quadratic equation? N square minus 2n plus 2 into x square minus 3x plus n square minus 2n plus 2 whole square is equals to 0. Okay, this is the given quadratic equation. Okay, so alpha means what? Minimum value of the product of its roots. Product of the roots. Alpha means product of the roots. Product of the roots is what? C by A. C by A. C by A means this one cancel, remaining term n square minus 2n plus 2. Okay, only we get n square minus 2n plus 2. This is the product of the roots. C by A. One term get cancelled, remaining term. This can be written in perfect square. How to write perfect square? See here. So this can be written as, దీని ఎలా రాద్దాం అంటే ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో n స్క్వేర్లో హాఫ్ n మైనస్ 2లో హాఫ్ అంటే మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దీని స్క్వేర్ ఇక్కడ మైనస్ చేద్దాం. 1 స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 1 ప్లస్ 2. మళ్ళీ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, n స్క్వేర్ ప్లస్ 1
-1 గెట్ క్యాన్సిల్ -2n + 2 అన్నట్టు. అంటే దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు, షార్ట్ కట్ అన్నట్టు. షార్ట్ కట్ అంటే n² ఆఫ్ n కోఎఫిషియంట్ -2 -2 ఆఫ్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ దీని స్క్వేర్ మైనస్ చేయాలి. రిమైనింగ్ టర్మ్ +2. దేర్ఫోర్ n - 1 హోల్ స్క్వేర్ 2 - 1 means +1. Alpha is equal to, alpha means what? Minimum value of alpha is what? Minimum value of alpha is, మన మినిమం వాల్యూ ఆల్ఫా వాల్యూ దిస్ వన్, మినిమం వాల్యూ కావాలి అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అన్నట్టు. నువ్వు నెగిటివ్ స్క్వేర్ పెట్టినా పాజిటివ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ స్క్వేర్ పెట్టినా పాజిటివ్. మినిమం ఏంటంటే 0 అన్నట్టు, అంటే కంపల్సరీ ఇది 0 అవ్వాలి. ఓకే, మినిమం ఏంటంటే 0 అన్నట్టు, అంటే n - 1 వాల్యూ 0 అవ్వాలి అన్నట్టు. ఇదే మినిమం అన్నట్టు. ఇది 0 అయితే 0 + 1 ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ 1 అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. మరి బీటా అంటే ఏంది? బీటా బి ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రూట్స్. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే -b/a అంటే 3/n² - 2n + 2 కదా. ఓకే, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? దట్ 3/n² - 2n + 2ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, n - 1 హోల్ స్క్వేర్ + 1. ఓకే, అంటే ఇదే అన్నట్టు వాల్యూ, ఇది బీటా అన్నట్టు. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ బీటా ఈస్, మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలంటే కంపల్సరీ ఇది ఏమవ్వాలి? డినామినేటర్ వాల్యూ ఇది 0 అవ్వాలి అన్నట్టు. -1 పెట్టినాం అనుకో, -1 హోల్ స్క్వేర్ 1, 1 + 1 2 అవుతుంది. ఓకే, కంపల్సరీ ఇది మినిమం అవ్వాలి, మ్యాక్సిమం అవ్వాలి అంటే డినామినేటర్లో ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉంటే కంపల్సరీ డినామినేటర్ వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది 0 అవ్వాలి అన్నట్టు. ఇది 0 అయితేనే టోటల్ ఇది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. 0 + 1 1, 3/1 అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 3 అన్నట్టు. ఓకే, మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ బీటా 3 అవుతుంది. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంది? ఆల్ఫా. ఆల్ఫా మీన్స్ 1, కామన్ రేషియో α/β. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మ్ 1, కామన్ రేషియో α/β. α/β అంటే 1/β 1/3 అన్నట్టు. ఓకే, అంటే కామన్ రేషియో 1/3 రావాలి. మనకు ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ అన్నాడు కదా, ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్. మరి థర్డ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? 1/3² అవుతుంది. ఎందుకంటే థర్డ్ టర్మ్ బై సెకండ్ టర్మ్ కామన్ రేషియో ఎంత వస్తుంది? 1/3నే కదా. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1 2 3 4 5 6 టర్మ్స్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్. కంపల్సరీ దీస్ ఆర్ ఇన్ జీపీ అన్నట్టు, జీపీలో ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 1/3 అన్నట్టు. లెస్ దాన్ 1, ఇది కామన్ రేషియో లెస్ దాన్ 1 అయితే మనకు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏ ఇంటూ 1 - r/n/1 - r, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఇంటూ 1 - r మీన్స్ వాట్? 1/3 హోల్ పవర్ n. n అంటే ఏంది? 6 టర్మ్స్ అన్నాడు కదా, n అంటే 6 అన్నాడు ఇక్కడ. 6/1 - 6, 1 - r, r మీన్స్ 1/3. 3 × 1 3, 3 - 1 2/3, ఇది పైకి వెళ్తే 3/2 అవుతుంది. 3/2 ఇంటూ 1 - 1/3 పవర్ 6 అన్నట్టు. ఓకే, దేర్ఫోర్ 3/2 ఇంటూ 1 - 1/3 పవర్ 6 అంటే ఎంత వస్తుంది? 243 వస్తుందా? 243 వస్తుందా చూడండి. 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 27 × 27, 27 ఎంత వస్తుంది? 7 7s 49, 7 2s 14 + 4 18, 5 9 12, 729 వస్తుంది. దిస్ వన్ 729. ఓకే, దేర్ఫోర్ 3/2 ఇంటూ 729 × 1 729, 729 - 1 అంటే 728/729 వస్తుంది. అంటే 2 1s 2 3s 6, 2 6s 2 4s.
Okay, therefore next ఇది 3 టేబుల్ పోద్దు కదా, ఇది 3 1s 3 2s 6 3 4s 3 3s అంటే 364/243 వస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీ, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీ ఎంత వస్తుంది? 364/243 అన్నట్టు. ఓకే, చెక్ ఇట్ వన్స్. ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The sum of squares of all real solutions of the equation. Okay, equation is given, so find sum of squares of all real solution. Before this one, suppose log x base a, this function is defined whenever, okay, must and should, this function is defined whenever x greater than 0, base means a greater than 0, a not equal to 1. Okay, satisfy this condition, therefore this function is defined, otherwise not defined. Okay, similarly, so here find sum of squares of all real solution. Given equation is what? Write down given equation. Log 2x square plus 5x plus 3 x plus 1 minus is equals to 4 minus log of x square plus 2x plus 1 base 2x plus 3. Okay, so given equation, see here given equation, this is the given equation, 2x square plus 5x plus 3. So first find the factors of this one. Find out factors, find out 2x square plus 5x plus 3 ki factors em vastayi, that is equal to 2x square 3 into 2 6 5 em rayachu plus 6x minus x rayachu plus 2x plus 3x రాద్దాం, 2x plus 3x plus 3. Okay, 2x common, x plus 1, 3 common, x plus 1, therefore x plus 1 common, 2x plus 3. Okay, so these are the factors. Write down log of x plus 1 into 2x plus 3 base x plus 1 is equal to 4 minus log of x square plus 1 plus 2x plus 1. This can be written as x plus 1 whole square. Write down. Okay, base what? 2x plus 3 log AB form. Okay, log AB means log A plus log B. Write down log A plus log B, log x plus 1 base x plus 1 plus log x 2x plus 3 base x plus 1 is equal to 4 minus log A power m means m log A means 2 log x plus 1 base 2x plus 3. Log x plus 1 base x plus 1 value 1. So here consider, put log 2x plus 3 base x plus 1 is equal to, consider t. Okay, so here 1 plus this is t, 4 minus 2 into this one what? Here log 2x plus 3 base x plus 1 t reverse ఉన్నాయి చూడండి, రివర్స్ ఉంటే 1/t అన్నట్టు, అంటే 2 into 1/t means 2/t. Okay, 4 minus 2/t, cross multiply t, t plus t square is equal to 4t minus 2. Okay, therefore t square, t minus 4t means minus 3t plus 2 is equals to 0. Factors em vastayi? Minus 2t minus t plus 2 is equals to 0. First two terms lo t common తీయండి, t common తీస్తే t minus 2 minus 1 common, t minus 2 is equal to 0. Okay, therefore t minus 2 common, t minus 1 is equal to 0. Therefore t values, t values ఏంటి? 1, 2. Okay, suppose t is equal to 1, what happens? Suppose t is equal to 1, t means what? T means log 2x plus 3 base x plus 1 is equal to, suppose consider 1. Okay, therefore from this one 2x plus 3 is equal to x plus 1 whole power 1 means x plus 1.
ఓకే, ఎక్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 3 మైనస్ 2, ఎక్స్ వాల్యూ ఇయర్ మైనస్ 2. సపోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వాల్యూ, సబ్స్టిట్యూట్ ఇయర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 minus 1 na, base minus 1, but base is what? Must and should positive, that's why leave it. Okay, next consider 2 another. Log 2x plus 3 x plus 1, that is equal to, suppose consider 2. From this one 2x plus 3 is equal to what? Base power 2 means x plus 1 whole square. Okay, expand 2x plus 3 is equals to x square plus 1 plus 2x. Okay, therefore plus 2x cancel. X square is equal to 3 minus 1 means 2, x value plus or minus root 2. X value minus root 2, must and should minus root 2 not possible because base greater than 0 na. That's why consider x is equal to root 2 only. Okay, so we get only one value, x value root 2. Aim find out the sum of squares of real solution. Therefore sum of squares of real solution, sum of squares only one squares ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, 2 ఆన్సర్ ఏంటంటే 2 అన్నట్టు. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రియల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఏంటంటే 2 అన్నట్టు. ఓకే, చెక్ ఇట్ వన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ నోట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, let alpha is equals to 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus so on up to 40 terms. Next, if tan beta whole power alpha by 1020, this is what? Root of the equation beta belongs to 0 comma pi by 2, then sin square beta plus 3 cos square beta. Okay, find sin square beta, cos square beta. See here how to find out. First, alpha is equal to, alpha is given, alpha is equal to 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 13 plus 14 plus so on up to 40 terms. Okay, total 40 terms. Okay, so here divide given series into two series గా డివైడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సిరీస్ ఏంటంటే 3, 8, 13 సో ఆన్ అప్ టు 20 టర్మ్స్. ఓకే, 2 సిరీస్గా డివైడ్ చేయండి. 3 ప్లస్ 8 ప్లస్ 13 ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు 20 టర్మ్స్. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ సిరీస్ 4 plus 9 plus 14, 4 plus 9 plus 14 plus so on 20 terms. 20 plus 20, 40 terms. 8 minus 3, 5, 13 minus 8, 5. Common difference same. Here also 9 minus 4, 5, 14 minus 9, 5. Common difference same, therefore these two series are in AP. So that's why given series divided into two series, two AP series. Sum of 20 terms. Formula we know, Sn is equal to formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Use this formula. Sum of n terms of AP. So here first series sum of 20 terms. 20 terms means 20 by 2 into 2a. A means 6 plus n minus 1, 20 minus 1, 19 into d, common difference 5. Okay, similarly 20 by 2 into 2a, 2 into 4, 8. Okay, plus n minus 1, 20 minus 1, 19, common difference here also 5. 2 ones are 2 tens are. Okay, 10 into what? 95, 95 plus 6, 101, 101. 10 into 95 plus 8, 95 plus 8 ఎంత వస్తుంది? 103. మేబీ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 20, 40. ఓకే, 20, 40 వస్తున్నాను సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ 20, 40 అన్నట్టు. ఓకే,
and also tan beta whole power what? Alpha by 1020, that is equals to, substitute here, tan beta alpha means 2040 by 1020. 0 cancel, 102 1 102 2 tan beta హోల్ స్క్వేర్ అంటే tan స్క్వేర్ బీటా అన్నట్టు. అంటే ఆల్ఫా ఏమవుతుంది, సరే నాట్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈజ్ tan స్క్వేర్ బీటా, దిస్ ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. అంటే ఇది ఏమవుతుంది అంటే దీనికి రూట్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్? మిడిల్ టర్మ్స్ ఏమొస్తాయి, ప్లస్ 2x మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ కామన్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 minus 1 common x plus 2 is equal to 0. Total x plus 2 common x minus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1 comma minus 2 అన్నట్టు. ఓకే, అంటే tan square beta is equal to what? Tan square beta 1 or tan square beta minus 2. ఇది ఎలాగో సాటిస్ఫై అవ్వదు, నెగిటివ్ వాల్యూ. నెగిటివ్ ఏది పెట్టినా కానీ పాజిటివ్ వస్తుంది కదా, సో దట్స్ వై నాట్ సాటిస్ఫైడ్. tan స్క్వేర్ బీటా 1 అయితే tan బీటా ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, tan బీటా వాల్యూ తెలుసు మనకి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సైన్ బీటా కాస్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కన్సిడర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, ఇది యాంగిల్ అనుకోండి, సపోజ్ ఇది బీటా యాంగిల్. 1 అంటే 1/1 అన్నట్టు. అపోజిట్ సైడ్, యాంగిల్కి అపోజిట్ సైడ్ ఇది 1 అవుతుంది, అడ్జసెంట్ 1 ఇచ్చిండు. సో హైపార్ట్నస్ ఏమవుతుంది, ఏసీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్, 1 + 1 అంటే √2 అన్నట్టు. ఇది దీని నుంచి సైన్ బీటా వాల్యూ ఎంత, అపోజిట్ బై హైపార్ట్నస్ 1/√2. సిమిలర్లీ కాస్ బీటా వాల్యూ ఆల్సో 1/√2. సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఎంత అవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో 1/2. Okay, find the value of sin square beta plus 3 cos square beta. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. sin square beta 1/2 plus 3/2 అంటే 4/2 మీన్స్ 2 అన్నట్టు. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 2 వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. ఓకే, చెక్ ఇట్ వన్స్. రైట్, సో దీంతో మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ JEE మెయిన్స్ ఏప్రిల్ PYQ's కంప్లీట్ అయినాయండి. ఓకే, ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా, బాయ్ అండి.